Good morning, everybody. You are welcome back to another session of our English classroom. Hope you are safe at your home. Let me ask you a question. Are you happy? Hope you are safe, but are you happy there in your homes? In your houses, are you happy? That's my question. Okay, whatever may be the answer, your answer may be yes or no. You may please take your textbook, part 2, page number 162. Yes, we are entering to a new unit, the last unit of our unit, part 2, Enlightening Souls. You look, have you taken your textbook? There, you can see a picture. Can you see? Can you see a picture? What do you see in the picture? 3 children. You can see through 3 children, 2 girls, a boy. And what else? What else you can see? There is a butterflies. Then, then any others. And here is a peacock. Can you see on the left side? Yes, there is a peacock. Then you can see some flowers and flying birds. Then you can see at the top there is a rainbow, etc., etc. So, what is the mood of the children? In such a situation, whoever may be, we will be very, very happy because all these things flowers, butterflies, rainbow, dancing peacock, and these all give laughing faces, smiling faces. That means smiling faces is symbol of happiness. ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായ 3 കുട്ടികളാണ്. We will see there in that picture. What would be the reason of their happiness? Why? Why are they so happy? Why are they so happy? Why? Because let us look. See, the nature is pleasant mood. The nature is in pleasant. Rainbow. There is rainbow appears when there is no rain. Only vapor on the atmosphere, and the sun rises on sun shines in the sky. At the same time, there's vapor means bashpa, vapor in the atmosphere. We can see a rainbow, and it is a perfect happiness. We can see a happiness mood. So all around them give them happy, makes them happy. All around the scenes, the sides. Okay, now you look, there are some questions are there. Page number 163. There you have to say whether it is true or false. Write true or false against each statement given below. Look, I am basically happy for being what I am. You can write yes or no, true or false. You just put a tick mark. I am happy for being what I am. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണോ ആയിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ I am happy. ശരിയാണോ തെറ്റോ? True or false? I enjoy the company of my friends. You can write T or F. I am happy with my studies. I think it is will be very happy now because ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുകൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നോട്ടൊന്നും കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, അടി കിട്ടില്ല, ചീത്ത കേൾക്കണ്ട. So I think all of you will give the answer T. Okay, whatever may, some of them may have that that is what is called വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്ന് മടുപ്പ് പിടിച്ചവർ ചിലരുണ്ടാവും. So some of them may not be happy with the studies, whatever may be. Okay, you can write your own answers. Next, I have an aim. ശരിയോ തെറ്റോ? Do you have an aim? ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താകണമെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യം. Do you have an aim? ആരെ പോലെയാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആരാവണം? Have you decided yet? That's the question. T or F. So these questions are to be answered by yourself. I will check your answers. Next one, I admire myself in the mirror often. I will admire myself. കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു സംഭവട്ടോ. കണ്ണാടി മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്, നല്ല വലിയൊരു കണ്ണാടി മുമ്പിൽ, നീളത്തിലുള്ള കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നോക്കിയിട്ട്
You will look at your face, you will look at your total body, and you admire yourself. Is it true or false? No problem. I am making progress toward my dreams. You have a dream and you are making progress. അതിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ്. You are making progress. അതിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Is it true or false? Next one. I enjoy good relationship with my family members. With my family members, I enjoy good relationship. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളോട് കൂടെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. ഫാദർ, മദർ, അങ്കിൾ, ബ്രദർ എല്ലാ ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് എനിമിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ യു കീപ്പ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൾവേസ് ട്രൈ ടു ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. From my experience, I have always tried to learn. ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. Is it true or false? Although I am not perfect, I respect myself. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, I am not perfect, but I respect myself. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ബഹുമാനമാണ്. That means I am doing everything in a perfect way. എല്ലാം ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന പെർഫെക്ഷനോടുകൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. That's why. So let us you say whether it is true or false. The last one, the 10th question. I do not blame others for my failures. അല്ലേ, എൻ്റെ പരാജയത്തിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കിട്ടില്ല. Because now it is online classes. Online classes most of the students make a good progress. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അതിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത്. ഡു യു മേക്ക് സച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഡു യു ബ്ലെയിം അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടും. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അന്ന് പിന്നെ ഉമ്മനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു, ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോയത്. Not only for the മാർക്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ്, വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ജീവിതത്തിലെ ഏത് തരം പരാജയത്തിനും ഇഫ് യു ബ്ലെയിം, വെദർ യു ബ്ലെയിം അതേഴ്സ്, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ ലൈഫിൽ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹാവ് യു ഫേസ്ഡ് എവർ എനി ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഏതെങ്കിലും പരാജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഹാവ് യു എവർ ബ്ലെയിംഡ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ഐ ഡു നോട്ട് ബ്ലെയിം, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല ഫോർ മൈ ഫെയിലിയേഴ്സ്. അതാണ് ഇവിടുത്തത്. അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, now your scoring chart is given there. Add the total number of responses that are marked true and compare your total to the scoring chart. Okay, scoring chart. True എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക. 9 to 10 items true, you are happy, contented. 9 10 എണ്ണം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ that means you are very happy and contented. 6 to 8 എന്ന് പറയുന്നത് you are happy, ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഹാപ്പി അല്ല, ബട്ട് യു ആർ ഹാപ്പി ആൾമോസ്റ്റ്. ആൻഡ് 4 to 4 യു ആർ സംടൈംസ് ഹാപ്പി. 4 5 ഒരു 4 5 ഒക്കെ ട്രൂ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഹാപ്പിയാണ്, വലിയ ഹാപ്പി ഒന്നും അല്ല, സംടൈംസ് ഹാപ്പി ചിലപ്പോൾ. ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 4 items, 4ൽ താഴെ ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ കിട്ടിയെങ്കിൽ, 3 ട്രൂ ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നീഡ് മോർ ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ല ഇപ്പോൾ, യു നീഡ് ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വേണം. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഹാപ്പി? ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ ചലഞ്ച്. ഹിയർ ഇസ് എ റൈറ്റർ, ദ ഓഥർ Ray Douglas Bradbury. He, next page number 164, you may please open. And here is a story, and the author made a machine for happiness. Yes, he himself made happiness is a person's most cherished goal. നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ എയിം ഓഫ് എ ലൈഫ്? ആത്യന്തികമായ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്താ? വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പിനെസ്. സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? ഓരോരുത്തരെയും സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സം ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് നല്ല ഒരു, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ബോയ്സ്,
ഒരു നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വീടിൻ്റെ സമീപത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി വെരി വെരി ഹാപ്പി. സം ബോയ്സ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ എവറിബഡി. വാട്ട് എവർ മേ ബി അവർ എയിം, the most cherished goal, ജീവിത ലക്ഷ്യം, അഭിലാഷം, that's happiness. But where do we find the real happiness? Can a machine serve the purpose? ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ? Let us see what happens in the story when a man seeks to bring happiness to all around him by constructing a happiness machine. Here is an author. What did he do? He made a machine. For what? To bring happiness to all around him. To bring happiness for him and for all around him. തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും തനിക്കുമൊക്കെ ആനന്ദം പകരാൻ പറ്റിയ a beautiful machine. So as it is possible, he says the author made a happiness machine. Okay, the happiness machine. Let us look. One day, Leo Hoffman moved slowly through his garage, which he has changed into a workshop for his master craft and novel invention, the happiness machine. One day, Leo Hoffman, so that is the author, moved slowly through his garage. He moved through. There was a garage. That means just like a factory setup or a workshop. Garage means a workshop. സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വലിയ ഗോഡൌണിനാണ് ഗാരേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Anyway, it is a workshop which he has changed into a workshop. That garage he changed into a workshop for his master craft. Master craft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the most important craft. Work. Craft means ഒരു എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ, പ്രധാന മുഖ്യ തൊഴിൽ. What was that? And novel invention. Novel, N-O-V-E-L, novel. It's very new. വളരെ പുതിയ. നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ എന്നർത്ഥം. നോവൽ ഇൻവെൻഷൻ, ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ദറ്റ് ഗാരേജ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗാരേജ്. വാട്ട് വിൽ ഹി ചേഞ്ച്ഡ് into a workshop. What was the version? നോവൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്താണ്? ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. He started searching for some wood, a curl of wire, a hammer, spanners and the like. So he had kept some of the tools. He started searching for some wood. കുറച്ച് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ. Then a curl of wire, ഒരു ചുറ്റു വയർ. A hammer, spanner അല്ലേ, പിന്നെ സ്ക്രൂ കഴിക്കണ സ്പാനർ, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ല, നട്ട് ബോൾട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ല, സ്പാനേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ക്. A perplexing question was forming in his mind, a confusing question in his mind. What was that? Should the machine be something you carry in your pocket? Can we carry it in the pocket? Pocket കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Or something that carries you in its pocket? That was the perplexing question. അതിനെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതോ അതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ താൻ ഇരിക്കണോ? That was the confusing question. Anyway, the machine should make one happy. So he has an aim, he has the goal. What is that? The machine should make happy. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവണം മെഷീൻ. ആ മെഷീനിൽ കയറിയിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ we must be happy, you must be happy, they must be, everyone should be happy. So such a machine is on preparation. So how can you make one happy? How can you make one happy? How can you find happiness in your life? Yes. And what are the feelings associated with happiness? Some of the questions are there. How can you make one happy? നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? How can you find happiness in your life? എങ്ങനെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാകും? What are the feelings associated with the happiness? ഹാപ്പിനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീലിങ്സ്. ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീലിങ്സ് എന്താണ്? സന്തോഷം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഫീലിങ്സ്? അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്. Can you explain the feelings of happiness? He went into the house with his dictionary and sat on the table
sat on the table where his wife was ironing the clothes. Wife was ironing the clothes. സ്ഥിരമായിരുന്നു as other he went there near and sat. There he sat on the table. Lina, are you pleased? നീ ഹാപ്പിയാണോ? കണ്ടന്റഡ്, ജോയ്ഫുൾ, ഡിലൈറ്റഡ് ഒക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ആർ യു പ്ലീസ്ഡ്? ആർ യു കണ്ടന്റഡ്? കണ്ടന്റഡ് തൃപ്തി, സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ജോയ്ഫുൾ ആനന്ദകരം, ഡിലൈറ്റഡ് ഹാപ്പി ആണോ? ഷി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ദ വർക്ക്, ജോലി നിർത്തിയിട്ട്. റീഡ് ഔട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് അഗെയിൻ പ്ലീസ്. കേക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ റീഡ് ഔട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് അഗെയിൻ. ക്ലോസിംഗ് ദ ബുക്ക് ഹി സെഡ്, സേ യെസ് ഓർ നോ. Aren't you happy, joyful or delighted? സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ലേ? There is only question. Our domestic ones are contented. നമ്മളെ ഡൊമസ്റ്റിക് വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള ആളുകൾ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, they are contented. അവർ സംതൃപ്തരാണ്. Our babies and people of second childhood here are delighted. നമ്മളെ കുട്ടികൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അതായത് ഒരു ബാല്യപ്രായത്തിലുള്ള, രണ്ടാം ബാല്യത്തിലൊക്കെ, അതായത് നന്ന ബാല്യം വിടും ചെയ്തു, മുതിർന്നവരായിട്ടില്ല, ആ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, they are delighted, they are happy. Do you think whether I am happy? ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? Doing all these household chores, and I am doing this household chores, that means all difficult jobs. Here I have a lot of jobs, washing the plates, washing the clothes, then cooking, then every household task that I am doing, and you think I am happy? എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഹാപ്പി വിചാരിക്കുന്നു. I know I am trying to solve all your complaints. Yes, you have a lot of complaints. Now I am trying to solve. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം. I am not complaining, Lee, I don't have any complaint. ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല. If I am not happy, I have no complaint. I never complain and I will never complain. I am doing all these jobs for you and my children. നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. And I will never say is it a complaint. It is not a complaint and I will never complain. ഞാൻ കംപ്ലൈൻ ചെയ്യൂല. But please don't ask such crazy questions. മണ്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം. I have not complained, but don't ask me such crazy questions for which you may not get the answer. അതിന് മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. Don't ask such foolish questions. Suddenly, Lena Hoffman froze. He became froze. Hoffman froze. ആകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി. I sniffed the air. Oh my God! Look what you have done. നീ നോക്കി, എന്താ നീ ചെയ്തത്? എന്താ നോക്കി? എന്തോ കരിയുന്ന മണുണ്ടല്ലോ. She pulled the oven door open and oven door അടുപ്പ്, അടുപ്പിന്റെ വാതിൽ മീൻസ് അടുക്കള വാതിൽ. She opened and thick cloud of smoke whirled through the kitchen. കിച്ചണിലൂടെ മൊത്തം ഒരു വേൾഡ്, ഒരു ചുരുണ്ട വേൾഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സ്മോക്ക്. There was a smoke whirled through the kitchen. നന്നായി പുകയും. And that is happiness. അതാണ് സന്തോഷം. You talked to me for the first time in 6 months and for the first time in 20 years our supper bread has turned into charcoal. ഇതാണ് ഹാപ്പിനെസ്. ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഹാപ്പിനെസ്. യു ടോക്ക്ഡ് ടു മീ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ 6 months. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ 20 years, 20 വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർ സപ്പർ ബ്രെഡ് ഹാസ് ടേൺഡ് ഇൻടു ചാർക്കോൾ. നമ്മളെ റൊട്ടി എന്തായി മാറി? സപ്പർ ബ്രെഡ്, വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകും ബ്രെഡ്, റൊട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. റൊട്ടി എന്തായി മാറി? ടേൺഡ് ഇൻടു ചാർക്കോൾ, അത് കരിക്കട്ടയായി. ലോവ്മാൻ ഇവേഡഡ്, എസ്കേപ്ഡ്, ഇനി ഇവിടെ എന്നാ സംഗതി പുറത്തം എസ്കേപ്ഡ്, ഇവേഡഡ്, തടിതപ്പി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇവേഡ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ വെൻ ദ സ്മോക്ക് സബ്ഡ്യൂഡ്. ഫ്രം ദ കിച്ചൺ വെൻ ദ സ്മോക്ക് സബ്ഡ്യൂഡ്, ആ പുക ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോൾ he left the place.
Clings, clangs, rings, beeps, sounds of toil echoed rhythmically from the garage. So that was sound is a hammer കൊണ്ട് പിന്നെ കൊട്ടുന്നു, ഇടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ rhythmically from the garage. He peered in to see even the slightest happiness on any face and any hook and corner. And he was observing whether there was any happiness face, any happiness on any face and any nook and corner. Nook and corner means എല്ലായിടത്തും. He was looking nook and corner. എല്ലായിടത്തും അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. Because he was making happiness machine. Clings, clangs, rings. That is sound of ആണിയടിക്കേണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ sound ആണ് കേട്ടോ. Those days were without food, and those days he was not eating food properly and not taking rest and without having sleep properly. He is not having proper sleep and he is not taking rest and he was not eating food properly and he was busy with his work with the happiness machine and the sound is heard. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടതൊക്കെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ആണ്. ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ്. ക്ലിങ്സും ക്ലാങ്സും ഒക്കെ, rings, beeps, okay. But he was thrilled to see the machine in shape. But he was thrilling. He was thrilled to see the machine in shape. Machine അല്ല മെഷീന്റെ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി he was thrilled. So that's all for this day. So we have completed, we have started to prepare happiness mission. Whether it will be okay, can he complete the happiness mission, and what will happen in future? Let us see, wait and see. And for that, before that, you may please write questions from 1 to 5. 5 questions are there, so you may write the question and its answers in your notebook. Moreover, some words, there are some new words are there, oven and cows, household cows, etc. Some of the new words that you can see there, and you write it in your notebook, words and its meanings. Okay, that's all for the day, and we will meet again with another class on our next day. Thank you. Have a nice day.